ready? Good morning, friends. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom and welcome. Thank you for being with us this early morning to begin our Shabbat service. We're going to offer this morning a little Hine Matov to begin our day celebrating how good and how pleasant it is when brothers and sisters and friends are together. Good and sweet when we can be together in the ways that we can. And we'll begin this morning wishing everyone well and turning our service to Cantor Rudy to lead us in Shachrit. Shabbat Shalom, everyone. Good morning. Hope everyone is well. We begin our service this morning on page 105 with Shochenad. Shochenad marom v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tarikim Adonai lai sharim navat tehila b'fi yesharim tidhalalu divrei tarikim tidbarach ובלשון חסידים תתרום, עמו בקרב קדושים תקדש, ובמקלות רבבות עמך בישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר עד אדום מהדר, לברך, ללהוקלס, על כל דברי שינות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך בשיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה והיא העולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשני זמנה, מלך אלכי העולמים.
יתגדל ויתקדש שם מרבה בעלמדי ורקיותי וימלך מלכותי בחייכון ובימכון ובחייך בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן יהי שמנה בברך המאיה יבהק ירוע כרמנג וסי ורדר ותנב ותנב שמי קודשה בריחו היינו מכל בריחתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו amen. We rise as we turn to page 107 for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzei or v'rech asher oseh shalom u'voreh hakol Hakol yelucha v'chosha v'chucha. You may be seated. Hein kerekecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh ve'ezu lecha malkeinu b'abah efes pirtecha go aleinu limot hamashiach Bein domech HaMoshienu lechayad hametim. We turn to page 108. El London hakol ha'masim baruch v'vorach b'feiko neshama gadlo v'tuvo mahalei olam da'at u'tvuna sovevim oto hamika אל החיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכור ומשול לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מיור שברא אלוהינו יתרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מרעים זיף ומפיקים נוגה, נאה זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם, בששים בבואם, עושים בהם ארצו כהונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לרמתו, קרן השמש ויזרע אורה, והקים צולת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ביופנים וחיות הקודש לאל אשר שבה ביד מעשים יברך מושיענו השב מעשה ידיך ואומר all שעשית יפארו הסלע תתברך צורנו מלכנו וגואלנו כולם אהובים, כולם בדודים, כולם גיבורים וכולם עושים במהות יראת רצון קונם וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה בשירה ובתורה ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ורק שם כולם אחד נביאים בירה קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו
והאופני וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים יום הצרפים לעומתם משבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נמותתנו. המקדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעשיונים גדולים כי נעלם חסדו ולחדש על ציון תהיר ונזכה כולנו מנה להודות ברוך אתה אדוני יוסר המאורות. We're on page 111. Avarava avtanu Adonai Eloheinu Chamala Gedola Vitera Chamalta Aleinu Avinu Malkeinu Ba'or Avoteinu Shebatchu V'cha Avinu Malkeinu Batelamdem Hukechayim Kem Techonenu Tamdeinu Avinu Havarachaman Hamrachem Rachem Aleinu V'ten Beribeinu Lehavin Ulahaskia Lishmoa Lilamod Leilamed Lishmor Belasod ולקיים מכל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה ונראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נאוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בהתאחדות נגילה ונשמחה בישועתך. As we gather our tzitzit, we turn to the bottom third of page 111. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו במיול ארצנו כי אל פה אל ישועות אתה ובאנו וכנגב לשון וגדול גרסלה באמת להודות לך וליחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. We turn to page 112 for the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפו בין עיניך וכתבתם על מזוזו ביתך ובשעריך.
We join together at the top of page 113 for the Vayomer. Vayomer Adonai Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'amata alehem v'asu lahem tzitzit hakanfei bigdeihem ledorotam v'natnu hatzitzit hakanaf petil techeret v'haya lachem letzitzit Kuritem oto, uschartem b'kol mitzvot Adonai, v'asitem otam, ve'lo taduru acharei levavchem ve'acharei einechem, asher atem zonim achareihem. למען תזכרו ועשיתם בכל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם בארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אמת ויציב ונקם וקיים וישב אליהם על והאו וחביל אדם נרדע עלינו לעולם ועד אמת ונקם ומה כתוב אמת הלבדינו ועלינו ובנינו ועלדונותינו והכל זרזי יתרנו מלכנו מלך אבותינו ולעבדינו הנו אלוהים זולתנו. We're 5 lines down from the top of page 114. Emer, emer, emet atahu rishon. Emer, emer, emet atahu acharon. Numi baladecha einanu melech goelu Moshiach. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. תהילל עליון ברוך וברך משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה נורא תהילות אוסף אלה שירת ששים יוגלים בשמחת שפתיים יחד כולם הודו והמלכו ויאמרו אדוני ימלוך אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדיכנו Yehuda ve'Yisrael Go'aleinu Adonai Tzevaot Shemo Kedosh Yisrael Baruch Ata Adonai Ga Yisrael. At this time, we turn to page 115b for the Shacharit Amida. We begin together on 115b through 116, and then we continue silently on page 117. 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora El Elyon Gomer Chasarim Tovim ve'Koneh Hakol ve'Zocher Chazdei Avot U'mevii Goelim Lemnehem Levan Shemo be'Ahava מלך עוזר ופוקר מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור עולם אדוני מחי מתים אתה רב להושיע
משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומדם מלך ממיד ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמנת על החיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים לו בשמי מרום, ככתוב היה נביאך וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים ליום השרפים, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ותשכון. תתגדל ותקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר המול בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם מלך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גדולך, ולנצח נצחים קדושך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. שים שלום תורה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד ביוד פניך, כי ביום פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורה חיים ביער חסד,
וצדקה וברכה ורחמים בחיים בשלום ורחמים בחיים בשלום בטוב בעיניך לברך עמך עמך ישראל בכל עת וחושך בשלומך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. יתגדל ויקדש מרבה, ברמני ורקידו תביא מלחמחותי בחייכון ובימכון ובחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ימרו, אמן, יהי שמי רבה מברך, לעלם עולם מעל מיה, יתברך. יתברך וישבח יפהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שומר לקודשה בריחו לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה המירן בעולם אבימרו אמן. תתקבל תרבתן דחוס לקודם אבו הונדי וישמע אבימרו אמן. יהי שלום הרבה ויברו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. Amen. Cantor Rudy, thank you for the beautiful davening that has been shared with us this morning. We turn now to our Torah study, and our Torah reading today is from Parshat Pinchas. We are nearing the end of the book of Numbers. Just one more week to luxuriate in this part of the Torah. And as we do in much of the Jewish world, we do the triennial readings. So we have been in the third triennial, the last third of the Parshiot for this whole year. And sometimes that gives us the juiciest parts of the Parsha and sometimes the most legalistic. And in this case, this section of Pinchas will probably sound familiar because we use sections from this latter part of Pinchas at other times throughout the year. So it gets a lot of mileage, a lot of bang for the buck out of this third section of Pinchas. But it is a section that reviews the festivals and then speaks about the sacrifices that were offered, particularly on the holiday of Sukkot. So it seems a little out of step with this time of year, but as with so much of our reading, of course, we always do honor to the piece that is up for the day, that is on deck, if you will. But it was important in our ancestors' time, where they didn't have easy ways to write these things down, to have repetitions of these sections to really implant in the people. The dramatic stories didn't need to be repeated, usually more than once, but the more ritualistic sections did, to be a continual reminder of the nuts and bolts of Israelite worship. So we will hear some of those verses today, and a little later for the teaching, we'll turn a little further back in the Parsha to one of the more scintillating passages out of Pinchas. But anything that Rabbi Reuben shares with us is beautiful, and we always are so grateful to hear his beautiful chanting. So Rabbi Reuben, would you like to lead us this morning? We will be starting, as I know you know, in Numbers chapter 28, verse 16. And Rabbi Reuben will offer our blessings on behalf of the community. Good morning, Rabbi Reuben. Shabbat Shalom. Good morning. Good Shabbos, everybody. Baruchu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu min kol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Again, we begin here in Parshat Pinchas. This is chapter 28 of the book of Numbers, chapter 28, verse 16. And this first aliyah will sound perhaps familiar from the 8th day of Passover.
ובחודש הראשון, ב14 יום לחודש פסח לאדוני, וב15 יום לחודש הזה, חג 7 ימים מצות יאכל. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אישה עולה לאדוני, פרים בני בקר 2 ועיל 1, ו7 כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם, ומנחתם סולת בלולב השמן, 3 עשרונים לפר, ו2 עשרונים לעיל תעשו. עשרון תעשה לכבש האחד, ל7 הכבשים, וסיר חטאת 1 לכפר עליכם, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, תעשו את אלה. כאלה תעשו ליום 7 ימים, לחם אישי ריח ניחוח לאדוני, על עולת התמיד יעשה ונזכו. וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. Our second aliyah continues with verse 26. וביום הביקורים, והקריבכם מנחה חדשה לאדוני, בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כי מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר 2 עיל 1, 7 כבשים בני שנה, ומנחתם סולת בלולב השמן, 3 עשרונים לפר האחד, 2 העשרונים לעיל האחד, עשרון לכבש האחד, ל7 הכבשים, שעיר עזים 1 לכפר עליכם, מלבד עולת התמיד ומנחתו תעשו, תמימים יהיו לכם ונזכיהם. Our third aliyah continues into chapter 29, beginning with verse 1. ובחודש השביעי ב1 לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. ועשיתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פר בן בקר 1 עיל 1, כבשים בני שנה 7 תמימים, ומנחתם סולת בלולב השמן, 3 עשרונים לפר, 2 עשרונים לעיל, ועשרון 1 לכבש האחד, ל7 הכבשים, וסיר עזים 1 חטאת לכפר עליכם, מלבד עולת החודש ומנחתה, ועולת התמיד ומנחתה, ונזכיהם כמשפטם, לריח ניחוח אישה לאדוני. Our fourth aliyah continues with verse 7, and for those who are following our whirlwind tour of our holidays, Deoraita, of the biblical Jewish holidays, we have now arrived at Yom Kippur. This is verse 7, aliyah 4. On the 10th day of the month. ובעשור לחודש השביעי הזה, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו. והקרבתם עולה לאדוני ריח ניחוח, פר בן בקר 1 עיל 1, כבשים בני שנה 7 תמימים יהיו לכם. ומנחתם סולת בלולב השמן, 3 עשרונים לפר, 2 עשרונים לאחד, עשרון לכבש האחד, ל7 הכבשים, שעיר עזים 1 חטאת, מלבד חטאת הכיפורים ועולת התמיד, ומנחתה ונזכיהם.
Between our fourth and fifth Aliyah, it is our custom to add our prayers for healing for our dear ones near and far who are experiencing pain or illness. Sometimes they are visible wounds, and very often they are invisible. And so for all of our dear ones, we invite you to please add any names you would like into the chat, and we will offer together the beautiful Mishaberach that is known worldwide and sung in every corner of the Jewish world. Mishaberach Avoteinu Mekor habracha Leimoteinu. May the source of strength who blessed the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Holy One, we ask for healing for Michael Shmuel ben Yehuda Hirsch v'Yafa Leah, Yehudit, Jerry and Charlotte Hyman, Moshe ben Tevia, Rudy and Michelle Hasid, Eva Reininger, Ellen Isaac, Susie Julius, Regina and Moshe Blum, Ronnie Miller, Oscar and Pearl Balter, Hannah Bat Teresa, Susie Appleton, Sally Lagerquist, Danielle Ben Chana, Yonatan Ben Bere, Michael Bates, Jeff Seamus, Marvin Pfeffer, Pam Kane, Rabbi Steve Robbins, Rabbi Mordechai Finley, Menashe Ben Arya Leib, Ellen and Anna Henry, Yulia Berger, Esther Bat Yaakov, Edith Balanoff, John Strain, Brigitte Karliner, Yehoshua ben Devora, Yirmiyahu ben Sarah, Elisheva bat Avraham Vesara, for Lynn and Miriam, for President Joe Biden and Congressman Benny Thompson, President Volodymyr Zelensky and the people of Ukraine, all hurting from COVID, this new monkeypox, for this scourge of homelessness and fear and hatred. For all of those on our beautiful Mother Earth, let us ask for healing. Mishaberach Imoteinu Mekor habracha Leavoteinu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Ken Yehi Ratzon, may it be the will of the divine and ours as well. Continue with our fifth Aliyah. Rabbi Reuben, will you take us forward? Ken Yehi Ratzon. Fifth Aliyah continues with verse 12, and in our calendar we have arrived at the 15th day of the 7th month, otherwise known as Sukkot. וב-15 יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם חג לאדוני 7 ימים, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר 13 אלים 2, כבשים בני שנה 14 תמימים יהיו, ומנחתם סולת בלולב השמן 3 עשרונים לפר האחד, ל13 פרים 2 עשרונים לעיל האחד,
לשני האלים, ויסרון לכבש האחד, ל14 כבשים, וסריזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, מנחתך ונזכר. 7th Aliyah, verse 17. וביום השני פרים בני בקר 12 אלים 2 כבשים בני שנה 14 תמימים ומנחתם ונזכיהם לפרים לאלים ולכבשים במספרם כמשפט ושאיריזים אחד חטאת מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזכיהם וביום השלישי פרים 12 אלים 2 כבשים בני שנה 14 תמימים ומנחתם ונזכיהם לפרים לאלים ולכבשים במספרם כמשפט ושאיריזים וסיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזכך וביום הרביעי פרים 10 אלים 2 כבשים בני שנה 14 תמימים מנחתם ונזכיהם לפרים לאלים ולכבשים במספרם כמשפט וסריזים אחד חטאת מלבד עולת התמיד מנחתך ונזכר וביום החמישי פרים 9 אלים 2 כבשים בני שנה 14 תמימים ומנחתם ונזכיהם לפרים לאלים ולכבשים במספרם כמשפט וסיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזכר. Our 7th Aliyah continues forward to verse 29. וביום השישי פרים 8 אלים 2 כבשים בני שנה 14 תמימים ומנחתם ונזכיהם לפרים לאלים ולכבשים במספרם מלבד עולת התמיד מנחתה ונזכרה וביום השביעי פרים 7 אלים 2 כבשים בני שנה 14 תמימים ומנחתם ונזכיהם לפרים לאלים ולכבשים במספרם כמשפטם וסיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד מנחתה ונזכר ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם עולה איש ריח ניחוח לאדוני פר אחד איל אחד כבשים בני שנה 7 תמימים מנחתם ונזכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט וסיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזכר אלה תעשו לאדוני במועדיכם לבד מנדריכם ונדבותיכם לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיהם ולשלמיכם ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה. For our Maftir reading, we return to verse 35, which is the reading for Shmini Atzeret. ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם עולה איש ריח ניחוח לאדוני, פר אחד איל אחד, כבשים בני שנה 7 תמימים.
מנחתם ונזקיהם, לפלאיל ולכבשים במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד, נלבד עולת התמיד ומנחתה ונזכר. אלה תעשו לאדוני במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם, ולנזקיכם ולשלמיכם. ויאמר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני את משה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Continue directly to the reading of our Haftarah, and the blessings before the reading of the Haftarah begin on your Siddur. If you are in your Siddur on page 146 at the very bottom. The Haftarah for this Shabbat is a particularly significant one, and I just want to read a brief passage introducing it because it brings with it an entire time of year and an entire shift in mood and tenor of the movement of the Jewish calendar and what it brings with it emotionally, so to speak. And so this is the Haftarah that comes after the fast of the 17th of Tammuz. It's not necessarily the Haftarah that goes with Pinchas. This is an extremely old tradition, and let me just read a few words. The interval between the fast day of the 17th of Tammuz, which was a few days ago, and the fast of Tisha B'Av, coming up, is known in rabbinic literature as Bein HaMetzarim, the time between the breaches, or the time between the crushing narrow place. This is after the phrase in Lamentations, all her pursuers, all of Jerusalem's pursuers, overtook her, Bein HaMetzarim, in the narrow places. This period of 3 weeks, beginning now, is also designated as Telata de Puranuta, the 3 weeks of admonition or warning, because of the warnings of divine punishment recited in the Haftarot chosen for this time. There is a major liturgical shift that begins this week and continues for a quarter of the year when the Haftarah is no longer associated with the parasha, but with a specific theme. In the words of Rabbi Abraham ben Natan of Lunel, from the parasha of Genesis, which is, of course, in the fall, the beginning of Genesis, and we roll the Torah back and begin again, from the parasha of Genesis until the 17th of Tammuz, we recite Haftarot in line with the topic of the parsha, in accordance with their similarity, dome lidome. We match like with like. But from thenceforward, after the 17th of Tammuz, all Haftarot are chosen according to the time and the occasion. This liturgical cycle was practiced in antiquity, though not codified until the Middle Ages. The earliest definite evidence occurs in the Old Palestinian Midrash Pesikta de Rav Kahana. The source dates from as early as the 5th century CE, meaning that we have probably been doing it since about the year 0. That is a long time of understanding this midsummer period of 3 weeks as particularly portentous and demanding our attention. Attention to what? It's not hard for our attention to be demanded by the many, many, many disasters unfolding around us, some of which we will see directly in this Haftarah. The prophet says this is what will happen. And it's frightening, and it's supposed to be frightening because in the end, the message is, it doesn't have to be this way. Return, people of Israel. Return, people of the earth. We can change the way we treat the earth, and we can change the way that we treat each other. And that is what this very Shabbat and this very Haftarah
comes to remind us, in case we have stopped paying attention because it's just too hard, there is always hope. We can return. All that said, we return now to the first chapter of the book of Jeremiah, of these 3 challenging and frightening haftarot. Begins there with Jeremiah chapter 1, and it begins with verse 1. Please join me in the haftarah blessings if you would like. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza b'divrehem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'moshe avdo u'Yisrael amo v'nviei ha'emet v'tzedek. Jeremiah chapter 1, verse 1. Divrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu min hakohanim asher ba'anatot be'eretz Binyamin asher haya devar Adonai elav bimei Yoshiyahu ben Amotz melech Yehuda ב13 shana lemalko. ויהי בימי הויאקין בן יאשיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בטרם אצורך ובבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אהה אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ויאמר אדוני אלי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך ועת, כל אשר אצווך תדבר, אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך, נאום אדוני. וישלח אדוני את ידו ויגע על פי, ויאמר אדוני אלי, הנה נתתי דברי בפיך. ראה, הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. ויאמר אדוני אלי, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. ויהי דבר אדוני אלי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אלי, מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ, כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה, נאום אדוני. ובאו ונתנו איש כיסו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב, ועל כל ערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני, ויעתרו לאלוהים אחרים, וישתחוו למעשה ידיהם. ואתה תזור מותניך, וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי אצווך, אל תחת מפניהם, פן אחריתך לפניהם.
ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ למלכי יהודה לשריה לכהניה ולעם הארץ ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי איתך אני נאום אדוני להצילך ויהי דבר אדוני אלי לאמור הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור כה אמר אדוני זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו כל אוכליו נשמו רעה תבוא עליהם נאום אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אכל לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד האחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכפה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen, Rabbi Reuben. Thank you. Profound and beautiful, as always. We are very, very blessed to receive your teachings and your wisdom. Friends, we are going to ask you, if you are comfortable to do so, to rise in body or certainly in spirit. If you are with your Siddur, we are on page 150, and Rabbi Reuben has the Torah nearby, as is customary, to stand for the prayer of the blessing for the new moon. Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה.
אושר וכבוד, חיים שתהבנו, אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה. אמן. סלע. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, נקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. חברים, חברים, חברים כל ישראל, חברים, חברים, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש מנחמה יהיה ביום שישי, הבא עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום. אמן. לששון ולשמחה. אמן. לישועה ולנחמה. ונאמר Amen. The new month of Menachem Av will begin Thursday night and continue on Friday. May it hold blessing for us and for all of the people Israel. May the Holy One bless this new month for us and all of God's people with life and peace, joy and gladness, deliverance and consolation. Please join with us to say, Amen. You may be seated as we return our Torah to its house and invite you to sing with us the words of the Etz Chaim, which actually concludes with words from the Book of Lamentations. So we are always setting the stage for that meditation, but always keeping our spirits up and our eyes and hearts turned toward the good. Etz Chaim hi למחזיקים בה ותומיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Shabbat Shalom, friends. So grateful to be with you on this Shabbat morning, and praying that everyone who has been under the weather is feeling better and stronger each day. As you can see, it does take a little while.
to shake off even a mild case of this COVID that so many of us were finally unable to outrun. It caught us, but we are getting there. Grateful every day to be among those who are mending, and our hearts and prayers to those who are still in its clutches. This week's Parsha is named for a famous man, but it is arguably even more beloved for the famous women who appear in it. Israelite society was very much a patriarchy. Of this, there can be no doubt. There were other ancient civilizations, tribal communities, and so many ancient peoples that celebrated the goddess, that had women in high places of spiritual power, even political power. Early Israelite society, though we have some echoes and vestiges of that, for the most part, that's not how it is passed down to us. However, there are some notable women that need to be noted. And this parsha features the daughters of Tzelofechad. These daughters, who appear in the beginning of chapter 27 of Numbers, are given their due with their family lineage. They are of the tribe of Manasseh, son of Joseph, which I think is noteworthy, for they are descendants of a man who knew what it was like to be down in the pit and to ultimately come before the highest authority in the land and make a name for himself. These are proud descendants of Joseph, one of my favorite characters in all of the Bible. The Torah names these daughters, also remarkable: Machla, Noah, Chogla, Milcah, and Tirzah. And they come unbidden before Moses, Eleazar the priest, the chieftains, and the whole assembly at the entrance of the tent of meeting. And they said, this is following the census, one of the many censuses in the book of Numbers, hence its English name, where it was clear that the land rights would be given to the men. And they said, our father died in the wilderness. He was not one of Korach's faction, which banded together against the Lord, but he died for his own sin, and he has left no sons. Let not our father's name be lost to his clan, just because he had no son. Give us a holding among our father's kinsmen. Goodness. Vayikarev Moshe et mishpatan lifnei Adonai. And Moses brought their case before the Lord. Even before we hear the verdict, it's an extraordinary scene. And though I don't think it would be evident in the sharing of the text the way we have it, it might be, but this was from the second section of our 3 in the Parsha. The word mishpatan, their case, it is calligraphed, a large final nun at the end. It's big. There are a few places in our Torah where letters are big, and most of the time we're left to wonder and be creative with why the calligraphers made that choice. This seems to be a pointed choice by some forward-thinking calligrapher to highlight the fact that mishpatan, for those of you with a little Hebrew inside, know that it is the plural feminine possessive. So even in just the writing, the scribing of the Torah,
there's something special that our authors meant to convey, whether they knew it or not. But the calligraphers decided, as the Torah was codified and written down, to draw our attention to the fact that these are a group of women advocating for themselves in front of extremely powerful men at a time when it really just wasn't done. The Jewish Study Bible does make a point of noting that in ancient texts from Mesopotamia, Syria, and Egypt, there were indications of inheritance rights for women, even in the presence of male heirs. Even in the presence of male heirs. So as much as we like to look at some of these texts as being very forward-thinking in their own way, actually, according to the Jewish Study Bible and other sources, we might have been a little behind the times. And that's just going to have to be okay as we wrestle with this. But here were these remarkable women. And Dr. Lieber of blessed memory notes that the commentators are quite taken with the daughters of Tzalafchad. He suggests it's as if, after so many accounts of complaint, envy, rupture, immoral behavior, and just plain kvetching, the commentators were relieved to have met a group of Israelites who yearn for nothing more than a family home in the promised land. The Midrash for Bamidbar Rabbah, the big book of rabbinic commentary on the book of Numbers, suggests for 40 years in the wilderness, the men tore down the fences, but the women repaired them. They suggest that the women did not take part in the sin of worshiping the golden calf. They did not join in the orgies at Baal Peor, which we just heard about, which led to the zealous act of Pinchas. And when the men heard the report of the scouts and lost all hope of settling in the promised land, the daughters of Tzalafchad came forward to claim their share of it. I love the teaching in the Talmud in Bava Batra, which describes the daughters of Tzalafchad as wise, astute interpreters of the law, and pious. Chachamot, darshaniot, and chasidot. Amazing sisters who stood together and made a case. We don't know the sin of their father. As a side note, some of you may know the tradition that Tzalafchad was perhaps the man who gathered sticks on the Shabbat and was stoned to death. That happens rarely in Jewish history. Our courts were certainly most unhappy with the notion of capital punishment, as we have discussed. But we do have accounts of it happening a few times, and there is a kind of instinct for those of us who've had a long relationship with this to say, yes, it is thought that Tzalafchad was that man. But I want to just share with you a side piece also from the Talmud and Tractate Shabbat. It was apparently Rabbi Akiva, the great Rabbi Akiva, who identified Tzalafchad as the man who was executed for gathering wood on Shabbat, back in Numbers chapter 15. But apparently the sages rebuked Akiva, saying, Akiva, if Tzalafchad wasn't that man, you have libeled an innocent man. And if it was Tzalafchad, and the Torah chose not to reveal his name, why would you shame him? So something else to think about. In as much as the sages seem to rebuke on this Shabbat of rebuke the great Rabbi Akiva for ostensibly, potentially, bearing false witness. So not even the great Rabbi Akiva would have been above tochecha, above rebuke. And that's important as well.
But here are these brave women, and Moses doesn't immediately respond. He takes their case under the highest kind of advisement, their case. It's lost in the English, but I love that mishpatan, plural feminine possessive. Moses goes into conclave to receive the word of the Lord, certainly the highest court in heaven or earth, and God makes a decision. God renders a verdict immediately, and God says the plea of Zelophehad's daughters is correct. You should give them a hereditary holding among their father's kinsmen, transfer their father's share to them. In additional commentary to the book of Deuteronomy, it is said that God honored the daughters of Zelophehad for their faith in the land by arranging for them to cause a law to be added to the Torah. And that is why this law was not included in the original revelation at Sinai. It's a lovely notion that this was their moment, not to just be recipients of a law already in place, but to have the merit, although it pumps the adrenaline to think about the courage that that took for them to actually advocate on their own behalf. This was no small thing in ancient Israelite society, and it is no small thing to this very day. We are still in the opening chapters of women in modern Jewish life really having a voice. And it's so easy to take it for granted. And I and all my rabbinic and cantorial sisters stand on the shoulders of giants, not just of the women who came forth and said, give us a portion of this land, but of the men who said, ah, yes, this is a just and right cause. This is an appropriate request, and we will grant it. I make a special note today, thinking about the daughters of Zelophehad, of the fact that it's not lost on me, and I never take for granted the fact that in the many decades of Ner Tamid's history, I'm the first clergy who is female, either cantorial or rabbinic, and I'm immensely grateful to the women and men who have allowed me to occupy this post. But it does take a kind of courage, and those who can stand on a world stage and stand up for what is right are truly remarkable. And on this day, this July 23rd of 2022, I would like to ask your permission to share a brief reflection on the experience that our country is still in the middle of, attempting to wrestle with what was visited upon our United States Capitol on January 6th, 2021. In the words of those who have given testimony in front of the highest, some of the highest and most powerful people in the land, I think we could certainly speak to those hearing rooms as being certainly representative of a whole assembly. In the words of those who have given testimony, what happened on that day, and I pray that we are all in agreement on this, was an abomination. A terrifying unleashing of violence, hatred, vulgarity, and cruelty
the kind of which none of us and none of our children should have had to have witnessed. And as we learned over and over again, and more so in these last couple of days, it came within a hair's breadth of being so much worse. So much more terrifyingly worse. And I want to refer, as I imagine many of you heard the other night, to the stunning moment when Congresswoman Liz Cheney named 5 brave women who have come before the January 6th investigation committee and told their story. God is mysterious, and of the 5 women that Congresswoman Cheney named, 2, I believe, were Democrats. 2, I am very sure, were loyal Republicans. And 1, I am not sure of her political identification. A remarkable band of unlikely sisters, most of whom sat at least with a fellow testifier, but one of whom stood starkly and profoundly alone to testify about what they saw that day and how it made them feel. And I was overwhelmed by the confluence of Ms. Cheney calling out the names of the Capitol Police officer, the mother and daughter election workers, and the 2 quite high-level White House staffers, the 5 women who came forth to say what they saw was wrong and should never happen again. Unlikely sisters sharing a common cause. Extraordinary. Let us strive to be like the daughters of Tzalafechad. Courageous, wise, saddened by experience, but learning from it, unafraid to stand together with our sisters and brothers, to be astute interpreters of the law, and to live piously by the values that this tradition holds so dear. And not just Jewish tradition, but American tradition as well, which is still in its early years, I pray. Let us learn from this long tradition of our Torah and build on it together, as I always pray, for a just and brighter tomorrow. Shabbat Shalom. We will go now to Cantor Rudy, who will share Musaf with us. We turn to page 155 for Chatzi Kaddish, which precedes our Musaf service, after which we begin together on 156b through 157, and then silently on page 158. 155. Yitkada v'hikada shemei rabba ve'alma divra kirute ve'amlich b'achotei b'chayechon v'yomechon u'chayerecho beit Yisrael bagala ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם עולם מעלמיה יתברך
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא וירדר וירעלה וירעלה שמי לקודשה בריחו לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמיר על בעלמה ויאמרו אמן. 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanana El Elyon Gomer Chasadim Tovim Ve'Koneh Hakol Ve'Zocher Chazdei Avot ומביא גאוון לבני ולהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקר שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים באמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבורות, ומידה מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נעריצך ונקדישך כסוציח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על ידיך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו כבודו מלא למשתף שואלים זה לזה היה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו יפן ברחמים ויחנם יחד עם שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים ביום שמע עומדים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי שנית לעיני כל חי אני הולכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד הגוד לך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד הגוד לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם לעולם ועד כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה לדור ודור
לדור ודור, לדור ודור נגיד הגוד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גולך, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. הקמת שבת קדושת. Say shalom bimrama, hu yaseh shalom aleinu, ve'yakol Yisrael, ve'imru, imru amen. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'yakol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. We turn to page 181 for Kaddish Shalem. יתגדל ויקדש שמי רבה, וינמדי ברכתו וימלך מלכותו בחייכו ויומכו וחיל כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ומהירות. אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם עולם מעל מיה. יתברך. יתברך וישובח ויבהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. ברכו לעילא מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה המירן ביעלמה ומהירות. Amen. תתקבל תרבדון דכל ישראל קודם אבהון שלירו. אמן. יהי שלום הרבה משיירינו. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. You may be seated for a moment as we turn to page 182 for Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadoneinu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adoneinu, Nodel Eloheinu, Nodel Moshienu, Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu,
Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Enken Eloheinu, Enken Adonenu, Enken Malkeinu, Enken Moshienu, Atahu Shekiru, Avoteinu, Lefanecha, Et Ketoret Hasamim, Enken Eloheinu, Enken Adonenu, Enken Malkeinu, Enken Moshienu. We rise if we can as we turn to page 183 for Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, v'tegedu l'yotze breishi, shelo asanu kegoyi ha'aratzot, v'lo samanu k'mishpachot ha'adama, shelo sam chelkeinu kahim, v'gor aleinu kechol amonam, v'anaknu korim u'mishavim u'madim, lifnei melech malachei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, Shehu Noteh Shamayim ve'Yoseh Haaretz, U'Moshe v'Kado b'Shamayim imahal, U'Shechinatu zo b'Galvei Meromim, Hu Eloheinu ein od, Emet Malkeinu Evezulado, Kagatu b'Torato, Ve'arata hayom ve'hashivota, En levavecha, Hi Adonai Hu Elohim, Bashamayim imal, ve'alaretz mitachat, Ein od ein od. Kakatu b'toratecha, Adonai imloch le'olam va'ed, v'ne'emar ve'aya Adonai le'melech ha'kol ha'aretz, bayom hahu yeh Adonai echad, U'shemo echad. At this time, our thoughts turn to those who are remembering dear ones. On this Shabbat and in the days to come, we are remembering Miriam, Bat Yitzchak Barivka, Eva Scheiter, sister of Sue, Yosef and Hannah Koppel, Joseph and Zdenka Koppel, grandfather and grandmother of Sue Scheiter. We are remembering Inga Schaefer, mother of Judy and Stanley, sister of Fred, Al Bernzweig, father of Mike, Sharon, Steve, and Paul, Gershon Ben Chaim, Kala HaKohen, George Julius, husband of Susie. We are remembering Victor Hasid, brother-in-law of Beverly, father of Eric and Rudy, and brother of Huguette Mashpitz. We are remembering Ruth Frankenstein Davis, Annie Ethel Rufkin, Edward Latimer, Isaac Gold, Helen Agid, Irma Reich, Tina Liebman, Clara Fischel, Alvin Kamelman, Samuel Levin, Edward Silverman, Janie Steiner, Charles Goldenberg, Leah Ann Blau, Michelle Horielski, and Herman Feibusch. Our condolences continue to the family of Norma Hamburger, sister of Ruth Jaffe, to the family of Rachel Oakham of the extended Leon family, and to the families of Simcha Goldbrenner, Jerry Raskis, Ed Harvey, Jean Sonnenblick, and Al Morris. May the memories of these dear ones be forever a blessing. Please say with us the Kaddish Yatom, or respond Amen with all of those in mourning. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah,
Ve'alma divra chirute ve'amlich malchute, ve'chayechon uvyomechon uvchaye dechol Beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv ve'imru amen. Yehi shmei rabba mevarach le'alam u'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yit'ale v'yithalal, shmei dekudesha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'alma ve'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. May the one who ordains peace in the heavens help us to find the way to peace on this beautiful earth, for us, for all the people Israel, and all who dwell on earth. And we say, Amen. Amen. If there are or were additional names to add in the chat for Mourner's Kaddish, please do, and we will hold you in our hearts as you remember your dear ones. Friends, we are excited to look forward to these next few days. We have some good things coming up, a little cluster, sort of a star cluster of events coming up on Thursday morning. These are mostly on Zoom. Thursday morning, our Torah study at 10 o'clock. We will, God willing, absolutely finish our Pirkei Avot, our Ethics of the Sages. But some good things, new things will be coming soon. We'll have a little mini celebration and congratulate ourselves for having completed a tractate of the Mishnah. It's just really quite wonderful. So that is Thursday morning. Thursday evening at 7, we will see the rest of part 1 and part of part 2 of the landmark documentary Eyes on the Prize, documenting the civil rights struggle from the 1950s and 60s, just a blink of an eye ago in American and human history. So tremendous lessons to be learned. We will watch some of the documentary and then have some time for reflection and discussion. Next Friday and Saturday, those were always going to be virtual, but I'm not sure the format yet, so I won't commit to that here, whether it's Zoom or YouTube. Please do watch your emails for how we'll set that up. Next Saturday night at 7, our once a month soul workshop on Musar. And then we'll have Havdalah. We'll be talking about responsibility and justice as they pertain to the Torah portions next week as we finish the book of Numbers. Please check your email for that information. Musar is potentially life-changing. I invite you to please try it. That's next Saturday evening. Next Sunday morning at 10, I believe, is the book club discussion of phenomenal book, A Gentleman in Moscow by Amar Tolles. This is the time of year that we are asking you to please renew your membership, maybe invite a friend to become a member of Ner Tamid if you'd like to join us, if you have a membership in standing elsewhere, to become an associate member, a friend of Ner Tamid. Every gift helps us to sustain our sacred work and to get better at it each and every time. We're always working on our sacred product, and we are so grateful that you joined us for it. Tisha B'Av is August 6th, 2 weeks from tonight. Actually, it's technically 2 weeks from today, but when it falls on Shabbat, it's observed the Saturday night and Sunday. And that will be done on Zoom, but from the synagogue. We won't have a live audience with us at the synagogue, but that way the choir that we have can sing together and we can broadcast from the synagogue and have the feeling of being in the synagogue for that. So that is Saturday night beginning at 7:30. Please do mark your calendars. It means the world to us to be together, and it proves that, boy, despite all of the rough and difficult times that the Jewish people has endured, we are still here, still singing this song and still holding on to one another and to what is good. So we're wishing everybody who will be celebrating birthdays and anniversaries just mazal and joy in the coming days. And again, so grateful that you've joined us this morning. We are going to bring Rabbi Reuben onto the screen with us, and we are going to share an Adon Olam. Hi, Rabbi Reuben. Thank you again. Let's go ahead and let me have you unmute, and we will go ahead and share together.
a little bit of Adon Olam. Oh, the text, if you are in your Siddur, is, where has our Siddur gone? Page 187. Here it is. Thank you, Rabbi Reuben. We have a big stack of materials here. Gets us through our morning. Here we go. Adon Olam. Adon Olam asher malach v'terem kol yetzir nivra ve'ed nasa v'chefzo kol azai melech shemo nikra azai melech shemo nikra. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הורה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה ולא העוז והמשרה. והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא מנת כוסי ביום אקרא. בידו אף כדרוכי בעת אישן והעירה ואם רוחי גביעתי אדוני לי ולא אירא אדוני לי ולא אירא. שבת שלום, שבת שלום, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Hey, Shabbat, Shalom. Hey, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, sei gesinnt, please stay well and hope to see you very soon. Good Shabbos, Shabbat Shalom.